2023 and echoes across the 10 regions of Cameroon. We'll still talk about it this morning on the program. And of course, what is the major headlines today in the papers? The outing of Minister Paul Atanganji to warn those that are propagating or perpetrators of hate speech and xenophobia in the country. Paul Atanganji has said in a communique he issued yesterday that President Paul Biya has been fully briefed on what is happening when it comes to xenophobia and hate speech, and those that are promoting it will face serious sanctions as per the laws of the Republic of Cameroon. Etape Quentin has also been reading through some French language newspapers. Let's have what he gathered for us this morning. Bonjour Etape. Good morning, Lasha et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Mesdames et messieurs, salut à tous et à toutes. Bienvenue dans votre programme Débrief, édition consacrée bien sûr aux analyses des actualités abordées dans les journaux en kiosque ce matin. Eh bien, ce mardi 23 mai 2023 sur ma Media Prime Télévision de African Eye. Commençons très rapidement avec le journal Sans détour, eh bien sans retour, qui titre en sa grande une discours de haine. Le MINAT annonce des mesures de répression draconiennes si l'on s'en tient aux explications données par nos confrères. Dans un communiqué radio-presse rendu public le 22 mai, le ministre de l'administration territoriale monte au créneau et dévoile le plan Marshall du gouvernement contre les discours haineux à travers les médias. Le gouvernement de la République entend mettre fin sans délai à ces comportements déviants, martèle Paul Atanganji. D'ores et déjà, les autorités administratives ont été instruites pour prendre les mesures conservatoires contre les contrevenants. Eh bien, le journal propose un menu très varié. Ce jour, le même tabloïd parle de l'aménagement de la pénétrante est de Douala qui préoccupe le MINTP, et puis comment Ketia Koutez a mobilisé les militants du RDPC dans l'Indé. Coopération Sud-Sud, le cahier de la visite de Ngalé Bibéhe en Algérie, mouvement d'humeur, le personnel médico-sanitaire en plein débrayage au CHU. En tout cas, des informations que vous retrouverez dans les colonnes et lignes de cette parution en kiosque ce matin. Prenons à présent Mutation qui est arrivée à notre rédaction ce matin. Le journal Mutation titre en grande une: Curie, les urgences du personnel sans statut ni salaire depuis des mois. Des employés du centre des urgences de Yaoundé ont manifesté hier devant cette formation sanitaire. En tout cas, vous retrouverez les détails de cette information dans la page 7 de ce numéro en kiosque ce matin. Parlons toute autre chose à présent, économie, naturellement, avec le journal Econews, financement Banque mondiale, risque de forclusion pour 1200 milliards. C'est d'ailleurs ce que nous propose le tabloïd en grande une ce matin. Selon les informations données dans la page 5, l'enveloppe destinée au financement des 19 projets présentés à la Banque mondiale est estimée à 1552 milliards de francs CFA à 3 ans de l'échéance. Seulement 22,6% de la dite enveloppe ont été décaissés. Pourquoi ce faible niveau de consommation ou bien ce faible niveau de consommable des ressources de coopération? En tout cas, c'est une interrogation dont vous retrouverez son décryptage dans ce numéro en kiosque ce matin. Le même journal, au niveau de sa petite une juste en bas de la grande, parle du marché des titres publics. Le Cameroun cherche de 15 milliards de francs CFA avec l'émission de bons du trésor assimilable. En tout cas, des détails sont à retrouver bien sûr dans cette livraison en kiosque ce matin. Restons toujours dans l'économie, bien sûr, avec le journal Money News, loi des finances 2023. Le Fonds monétaire international
international contraint le Cameroun à revoir son budget à la baisse. C'est ce que nous propose bien évidemment le journal en sa grande une ce matin, selon ce qu'on peut lire dans la page 3, et puis de manière détaillée, chiffré à 6 264,8 milliards de francs CFA. Le budget général de l'État du Cameroun pour l'exercice 2023 devrait connaître une baisse conformément à la volonté du FMI. Les autorités travaillent actuellement sur un test plus réaliste. La croissance économique du Cameroun devrait augmenter légèrement à 4%, tandis que l'inflation, elle, devrait se modérer, passant de 7,3% en glissement annuel à la fin de 2022 à 5,9% à la fin de 2023. Le même journal parle inflation, les prix à la production industrielle en hausse de 13,3% en 2022. Eh bien, il s'agit de la hausse de la plus importante captée par l'indice de la production industrielle du Cameroun depuis son lancement en 2017. Des informations que vous retrouverez en tout le détail, eh bien, dans la page 4 de cette parution en kiosque ce matin. Terminons à présent en santé, naturellement, avec le quotidien vert Éco-Santé. Éco-Santé qui nous plonge à l'université de Yaoundé 1 et nous informe ce matin que les anesthésistes réanimateurs en conclave du 7 au 9 juin 2023 à la FMSB. Selon des informations détaillées dans la page 5, il s'agit là du 8e congrès de la Société camerounaise d'anesthésistes et de réanimation de médecins d'urgence, du 14e congrès de la Société camerounaise d'études et du traitement de la douleur et du numéro congrès de la Société internationale de lutte contre la thrombose. Dans un entretien exclusif, le doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, professeur Jacqueline Menkandé, apporte des précisions sur les enjeux de ces assises auxquelles vont prendre part les personnels de santé du Cameroun et d'autres pays étrangers. En tout cas, vous verrez les détails de cette information dans la page 5. Et puis, le même journal, pour terminer, parle du mouvement d'humeur des infirmiers du centre des urgences de Yaoundé en grève, en cri et en larmes depuis hier 2023, le 22 mai, eh bien, pour entre autres défauts d'immatriculation depuis 9 ans, ces derniers réclament des meilleures conditions de travail pour reprendre le service. En tout cas, ce sont les actualités à découvrir dans les pages 5 et 10 de ce tabloïd en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour la revue de presse en langue française. La découverte de ces unes en langue française place actuellement à la découverte de ces tabloïds en langue de Shakespeare avec toi, Lasha Kisili. Une fois de plus, bonjour. Thank you, Etape Quentin. Good morning once again. Good morning to you out there, televiewers on My Media Prime Television. Let's kickstart the exercise this morning with the first ever English daily newspaper, The Guardian Post. The Guardian Post newspaper is dedicating its front page to the outing of Minister Paul Atanganji. Minabo says, be aware of those spewing xenophobia, hate speech in Cameroon. The Minister of Territorial Administration, Minad Paul Atanganji, has revealed that the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, has been fully briefed on those unconsciously or being manipulated by unscrupulous politicians to spew xenophobia and hate speech with hidden agenda to promote ethnic division and set Cameroonians against one another. The disclosure of the Minat boss is contained in a release issued yesterday
a copy of which the Guardian Post newspaper stumbled on at Tanganji. In the release, reaffirmed government's resolve to unleash without minding whose ox is God, the heavy arm of the law on perpetrators as well as defenders of the grievous acts, which he said seriously threatened our living together and social cohesion, which are so dear to the President of the Republic of Cameroon. Get the details of Minister Paul Atanganji's communique on page 3 of this edition of the Guardian Post newspaper that you can find wherever you are in Cameroon this morning, especially on newspapers kiosk. Still in this edition of the Guardian Post newspaper, we're taking you to Big Babanki in the northwest region of Cameroon to talk about outrage as Amba fighters torture over 30 women for rejecting imposed levies. You can get the full details of what actually happened on the 19th day of May 2023 in Big Babanki in this edition of the Guardian Post newspaper. On to The Voice newspaper. The Voice is also focusing on the situation of over 30 women in Big Babanki protesting mothers adopted for daring Amba authority. Reading further in The Voice newspaper, in the video, faces of elderly mothers who were kidnapped shortly after staging a mass protest against the excesses of Ambazonia fighters in Big Babanki. The dissatisfied and very disturbed mothers, close to 30 in numbers, were intercepted while they moved across some major streets in Big Babanki on May 19, 2023. The mothers, who are mostly in their 60s and above, were adopted and tortured and of course brutalized for protesting and protecting an imposed monthly levy on the locals. According to some of the women, before they were all taken to an undisclosed location, the Ambazonia fighters imposed a CFA 10,000, 5,000, 500 and 500 rather as monthly taxes on men, women and children respectively. Aside from the individual levy, the non-state fighters have also imposed a monthly levy on every household in Big Babanki. According to some of the locals, each family pays CFA 10,000 francs renewable every month and has been going on, and this has been going on for some time now, according to the newspaper. And this is within it is within this backdrop that these mothers took to the streets to say no to the excesses imposed on them by the Ambazonia fighters. Get the full details of that story in this edition of The Voice newspaper, talking about the women. Current accentuation in hate speech and xenophobia, government alarmed yet not concrete. Read the analysis of The Voice newspaper talking about xenophobia and hate speech that has become a threat to national unity. We take you to the Median. The Median newspaper is also interested in the outing of Minister Paul Atanganji. Atanganji fires 10 warning to spreaders of hate speech. According to the newspaper, Minister Paul Atanganji, in a communique issued yesterday, told Cameroonians and international public opinion that President Paul Biya has fully been briefed on those who are spreading hate and xenophobia in the country. Amber boys shoot at women in Big Babanki. Over 30 women, according to what the newspaper is telling us, were adopted by suspected Ambazonia fighters in Big Babanki. That was on the 19th day of May 2023. The women moved or protested the imposed levy of 10,000, 5,000 and 500 francs on men, women and children respectively in Big Babanki. You can read the details of that story in this edition of the Median newspaper. 20th May 2023, Army Nation Bond showcased nationwide colorful parades in Yaoundé, Buea and Bamenda. Also unprecedented mobilization in Yomojok, Kumba, Konye, Tombe and Nguti. We end this morning with the Horizon. The Horizon newspaper is also interested in the outing of Minister Paul Atanganji, repression of hate speech and xenophobia. Minabo swings into action. Yesterday, Minister Paul Atanganji issued a communique. He also called on DO, or
and SDO to be on the alert when it comes to xenophobia and hate speech. Read the full details of that communique issued yesterday by Minister Paul Atanganji in this edition of the Horizon newspaper. Separatists kidnapped member of Northwest Regional Assembly and others in Ngi. The members of the Northwest Regional Assembly, they were on their way back from Ngi, where they celebrated the 51st edition of National Unity over there in the Northwest region of Cameroon. Thank you so much, televiewers on My Media Prime, for watching this order or listening to the major headlines being read to you. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. We are already joined by Maitre Alex Ndive on the line to UK. We also have with us in the studio Max Ekongwe, who is an active member of the PCRN political party of Honorable Cabra Libi. Bonjour, monsieur. Good morning and welcome. Bonjour Lasha, bonjour Quentin. Encore une fois de plus, merci de nous avoir donné la visibilité et surtout l'opportunité de venir discuter de la République, de venir apporter notre pierre à l'édifice au débat citoyen. Okay. Maître Alex Ndive, you are also on the line to UK. Good morning and welcome. Mr. Lasha, I don't know. There's no sound. I can't hear you. Maybe you can hear me. There's no sound. Yes, the technicians are going to fix that. We'll come back to you. Meanwhile, Etape, let's begin with... Monsieur Massekonga, bonjour. Une fois de plus, et bienvenue dans notre programme. On va démarrer très rapidement avec le décryptage des actualités abordées dans les unes des journaux en kiosque. Ce matin, on va prendre sans doute le journal Sans Retour qui titre en sa grande une, voilà, discours de haine, le MINAT annonce des mesures de répression draconiennes. Alors, selon le journal, c'est un plan Marshall du gouvernement pour lutter contre les discours haineux. Vous partagez le même avis? Je pense qu'il était tard. Il était tard. Qu'est-ce que j'allais dire? Il fallait que le gouvernement... Il est temps. Il est temps. Il était tard. Il est trop tard qu'on prenne cette décision. On aurait dû, on aurait dû prendre cette décision avant. Parce que vu ce que nous vivons tous les jours, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, dans tous les médias, dans toutes les couches de la société, les discours de haine ne font que prendre de l'ampleur dans notre société. Alors que nous sommes habitués à vivre ensemble. On nous prône tout le temps le vivre ensemble, mais on ne comprend pas. L'arrivée, certains politiciens qui devaient être des exemples pour mettre fin à ce genre de discours, utilisent cet élément comme un projet de société, comme de la marchandise politique, pour pouvoir attiser les populations, de mettre les populations à dos les uns contre les autres. Nous, au PCR, nous disons non. Parce que, vous savez, nous sommes pour l'égalité, l'équité, pour le vivre ensemble et pour l'unité nationale. Vu tout ce qui se passe de par la guerre au Septentrion, le Boko Haram et les Séléka qui viennent de la République centrafricaine, et dans le nord-ouest et le sud-ouest, une guerre asymétrique avec des sécessionnistes qui, vous voyez, qui viennent de prendre nos mamans. Je pense que cette décision du ministre, nous devons l'accompagner. Et nous, les hommes politiques, et vous, les journalistes, sur les médias, nous devons faire notre part du travail afin de ramener la paix, de ramener la bienséance au sein de la population camerounaise. Alors, est-ce que se limiter tout simplement à la sortie médiatique ou bien à travers un communiqué de presse, cela suffirait pour rendre ces mesures ou bien cette méthode très efficace en ce qui concerne l'éradication des discours haineux dans les réseaux sociaux? Ben, cela ne suffit pas. Chacun de nous doit faire sa part. Vous savez, il y a l'État, il y a nous, il y a l'école. C'est-à-dire, nous, quand je dis nous, c'est nous les familles. Dans chaque famille, nous devons changer notre manière de se comporter, notre manière de parler à nos enfants, notre manière de tenir certains discours envers les mineurs qui grandissent avec ça. Nous devons être des exemples pour nos enfants. Maintenant, l'école étant le milieu par excellence des valeurs, les enseignants ou les professeurs, ce que vous pouvez mettre dedans, doivent aussi pouvoir faire leur rôle. Faire revenir la morale, l'éducation civique, donner des vraies valeurs à nos citoyens.
Et l'État doit réguler tout ça. Et vous savez, nous sommes dans un système de vases communicantes. Lorsque vous ne respectez pas l'État, l'État ne va pas vous respecter. Quand je dis que l'État ne va pas vous respecter, il faut qu'on se comprenne. L'État va utiliser des méthodes qui sont ces méthodes pour pouvoir faire régner l'ordre et la force et la paix et la cohésion de la société. Et c'est ce que nous avons comme rôle, nous les hommes politiques, tout le temps, de demander à l'État de prendre ses responsabilités dans les cas. La première des choses que moi j'aimerais, c'est qu'on filtre les réseaux sociaux, parce que tout se dit dans les réseaux sociaux. Vous savez, c'est très facile de se mettre dans un clavier et de dire n'importe quoi aux gens. Et le Cameroun n'est pas stable. C'est pas un secret de polichinelle si je le dis. Est-ce qu'on peut compter? Il y a déjà les institutions, non? Il y a Antique, il y a beaucoup d'institutions. Il y a les lois existantes qui punissent la haine. Mais pourquoi on continue toujours à voir? Je vous l'ai dit, monsieur Lasha, je répondais à la question de Quentin tout à l'heure. Je l'ai dit, c'est parce que la morale a foutu son camp au Cameroun. Et nous ne sommes plus des citoyens. Il faut arrêter d'être des habitants. C'est-à-dire, nous nous comportons comme si le Cameroun nous sert de chambre pour dormir. Et après, on va ailleurs. It's because people are no longer moral, or people don't no longer uphold certain moral values that the government should be lax, the government should keep on tolerating them administratively? Parce que le gouvernement que nous avons, il est autiste. Nous, les politiques, notamment le PCN, en passe par l'honorable Cabral Libi, on a toujours tiré la sonnette d'alarme en disant ce qui est en train de se passer là est en train d'être très grave. Aujourd'hui, qui sont asphyxiés eux-mêmes, ils retrouvent même dans leur rang des brebis galeux. Je vous rappelle, monsieur Lasha, que lors d'une émission télévision, je ne citerai pas la chaîne ici, il y a un ponte de la République qui est député maintenant, qui a dit qu'on devait faire comme Sodome et Gomorrhe lorsque le problème du nord-ouest et du sud-ouest a résonné. Tout le monde le connaît, on n'a jamais rien fait. Il est maintenant temps. Moi, je pense que la décision qu'ils prennent, ils la prennent parce que tous les organes qu'ils ont créés, eux-mêmes, ils constatent que la ressource humaine n'est pas bonne. Les gens qui doivent prendre des décisions pour mettre fin à cette haine ne sont pas capables de le faire. Pour une fois, je peux apprécier la sortie du ministre de l'administration territoriale, parce que nous ne sommes pas là dans la critique destructive, nous sommes là dans la critique constructive. Cette sortie aidera au moins à ce que nous soyons régulés dans notre société et qu'on arrête des discours. Il a aussi instruit les préfets et les sous-préfets de réagir. Nous savons la moralité de tous ces gens-là. Si nous avons aujourd'hui les problèmes fonciers, les problèmes communautaires, nous ne pouvons pas dire que les sous-préfets et les préfets font exactement leur travail. Mais à travers votre média, je profite de l'occasion de leur dire, si nous voulons que nos enfants, parce que ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas pour nous, c'est pour le futur. Nous voulons que nos enfants vivent dans un Cameroun harmonieux, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de guerre de communauté, il n'y a pas de crise foncière. Nous devons tous travailler de manière consensuelle, c'est-à-dire les administrateurs et le peuple. Nous devons travailler pour sortir notre pays là où il se trouve, parce que la situation est très grave. Justement, dans cette bataille-là, quelle est la responsabilité des politiques? La responsabilité des politiques, c'est que nous avons pris, et je vous l'ai dit dès l'entame, nous avons pris pour haine des projets de société, pour haine notre carnaval, alors que nous ne devons pas, nous devons éduquer. Parce que nous avons are you politicians not the one who behind this hate speech and xenophobia? Are you not the one instrumentalizing other Cameroonians who are ignorant to do what Si je comprends bien votre question, vous voulez me demander si je connais les politiciens? Non, je suis en train de vous demander, est-ce que ce n'est pas vous, les politiciens, qui sont à l'origine de tout ce qui se passe au Cameroun? On ne peut dédouaner personne. On ne peut dédouaner personne de ça parce qu'il y a... Parce que les Camerounais vivent ensemble. Je suis à Douala depuis 17 ans. Il y a les autres ils sont de l'autre côté, des autres régions, mais il n'y a pas de problème. Non. On voit ça trop avec la classe politique. Est-ce que ce n'est pas la classe politique qui pose problème? Je ne dédouanerai pas les politiciens, puisque moi-même je vous l'ai dit dès l'entame, que les politiciens font en partie, certains politiciens sont en partie responsables de ce que nous vivons aujourd'hui, de ces crises. Ils sont responsables. Mais il faut se dire que le vivre ensemble qu'on utilise n'est qu'une façade. En réalité, il y a des problèmes à l'interne.
Et certaines personnes ont commencé à mettre le doigt à l'étrier. Je parle ici des débats que nous voyons en disant il n'est pas normal que les peuples soient marginalisés, puisque le préambule de la Constitution dit quoi? La protection des minorités et... I'll come back to you. Donc, il faut faire l'essentiel pour que tout ça s'arrête. Et c'est pour ça que j'ai dit, le politicien que je suis et les autres qui nous suivent doivent changer leur discours radicalement, changer leur discours de haine, arrêter d'utiliser les peuples pour que les peuples se combattent et qu'eux, ils émergent. Ce n'est pas ça le rôle du politicien. Le rôle du politicien, il faut être objectif. Alors. Bien sûr. Okay. Maître Alex, I don't know if your sound is okay now. Are you there? I can hear you. Yeah, good morning and welcome. I can hear you now. Yes, welcome. Yeah, good morning to everyone and to Mr. Max and Mr. Etape and yourself. Good Yes, morning, Minister Paul Atanganji is on it again. He says President Paul Biya has been fully briefed about those who want to separate his country. Mr. Lasha, my concern is Mr. Biya is the president of the country. And what Mr. Tanganji is talking about is what? It's about crime. Don't we have police in the country? The job of police is to protect members of the public and property, is to prevent crime, is to reduce the fear of crime, is to improve the quality of life and to maintain law and order. So why is Mr. Tanganji talking to Mr. Biya? Mr. Biya is the head of state, their institution there already. It's up to that institution to function. Telling Mr. Biya doesn't mean anything because you, Mr. Lasha, Mr. Biya knows that you're working in my media prime. He knows that. You don't need to tell him. So sometimes when we do all this window dressing and play to the gallery, it doesn't help. There's a crime that has been committed. People are committing crime. We have laws in Cameroon that says if you commit this crime, this is your punishment. I want to see the police to arrest people. But what is happening in Cameroon is that the people who are making the laws are part of those committing the crime. That is why we have this problem. If you are in power, you cannot set a high standard. What happens? Because you are committing the same crime and you're in power, so you cannot arrest any person. We know the people who are committing hate crime. Go and arrest them if you want to fight it. That's the end of the story. We should not be pretending that Mr. Biya knows. Mr. Biya is a human being. Mr. Biya has got a telephone. Mr. Biya watches TV. So why are they telling him? So the most important thing at the end of the day is Mr. Tanganji wants to do something. Let him go and arrest the people. We know them. Let them arrest them and let them try them in accordance with the law of our country. We should not be playing window dressing exercise. It's not important. Mr. Biya is the head of state. Their institution. He has given that power to people to use that function or institution to solve problems in the country. So why are you going to tell him? If I'm Mr. Biya, you come and tell me, oh, people are making hate speech, I will dismiss you if I'm Mr. So Biya. if the institution, if the people are not doing their job and Minister Paul Atanganji tells his boss that these people are not doing what they are supposed to do, people are committing crime and they are not doing anything, you don't expect him to report to his boss that that's what is happening? No, he is a boss. Mr. Atanganji is Minister of Territorial Administration. He doesn't need to go and tell Paul Biya. There is the police, head of police. There are other forces in Cameroon, gendarme. It is their job. You don't need to go and tell Mr. Biya. I say, if I'm Mr. Biya, you come and tell me you're Minister of Territorial Administration, you're head of the police force. You come and tell me that there is crime, I will fire you and put somebody else because you have that power to deal with it. Minister of Territorial Administration, head of police, head of gendarme, and head of other forces in the country, that is their job. If you come and tell me, I repeat, that Mr. Biya, people are committing crime, I will fire you and put somebody else because you are not doing your job. Okay, Maître, let's now talk this outreach. We are talking about over 30 women in Big Babanki who were adopted by Ambazonia fighters for not respecting an imposed levy on them. They say enough is enough. Mr. Lasha, what people will expect me is to condemn it. At the end of the day, I live in the United Kingdom. There are people, there are criminals in the United Kingdom. There are criminals all over Europe. There are criminals in America. The point is, these women abducted. I will not stand.
criminal. I don't condemn criminals. I complain that there is a government taxpayers' money and they are not protecting the people. That is my point. People will expect if I condemn them, oh, they kidnap women. What does that change? Nothing. If I say police officers, do your job, protect the people, maintain law and order, that's what I should be saying. I know there's a rhetoric in Cameroon, everybody wants, oh, condemn them. I will not condemn them. They don't condemn criminals. They arrest them. They face justice. They face the long arms of the law. That is what they do in any country. So if we sit here and we say, oh, Amber have kidnapped those murders, what are we doing? We are saying what one of the characteristics of failed state is that you cannot control part of your territory. So you're giving those people power. They have power. They can abduct our women. That's what you are saying. Unlike, I will not say the popular demand that people want me to say, oh, some people have arrested them. I am condemning the police. It is your job. They pay tax to you for you to look after these women. And if they are desperate, what do? Look at them. They are very desperate. But I won't stand. I live safely in the United Kingdom. Do you know why? Because police, they protect me. I can walk anytime in the street. Nobody will attack me. It's because of the police. It's because of the government. It's because the government is governing. So I cannot stand on your program and say, oh, let's condemn this. Maitre, from what you are saying, it's a criminal offense. We accept, all of us, we agree. Who is supposed to prevent crime? Maitre, if I understand you well, you are saying that government is soft on crime. What is the measure? What did you want the government to do? That is not the word I'm saying. Government is not soft on crime. The police people are incompetent. They are not soft. Soft on crime means, I know this is happening, I leave it. They are not doing their job. What they should do, I'm telling you again, the reason is, can we still talk about the matter, this issue, Maitre? Can this issue still be handled by the police? Do you think that the police can still handle such an issue? We are talking about this thing you just watched now. The police can handle it. The point is, in Cameroon, what we have, this is our problem in that country. When there's an issue, like Martinez Zogo was killed, you have to wait for the presidency to give orders. So police, they think that you have to give them orders to do certain things. You have to make the police to know that they have powers to do something without receiving order from the presidency. If there's a crime, they should investigate it. But the problem in Cameroon, there are some crimes. As a police officer, if you get involved, your boss doesn't know. They might sanction you or they might do something to you. In this country, you're a police officer, you're walking in the street. When there's a crime, you get involved. You don't wait for it to tell you. The problem back home is that some people are afraid the police officer, if they go and involve themselves, they might be in trouble. So at the end of the day, we should make the police to know that wherever there is a crime, they have to intervene without any authority from A to B. That is very important. The police, they don't do a lot of things. Crime happen in Cameroon, but the police, they don't do anything because they know their boss have to give them permission to investigate a crime. Even everywhere in the world, in Cameroon, you have citizen arrest. As a citizen in Cameroon, you can see somebody who is committing a crime, you arrest the person. Under citizen arrest is the law of the Cameroon. But everybody is afraid until we start reading our laws. We need to be reading our laws. We don't read it. And that's why everybody is ignorant. When we follow our laws, you don't need President Pobia to give you order because the laws are there. Everybody knows it. You can read it. Be you whether you're any individual. If we know what the law says we should do, now, Maitre, yes. Now, Maitre, you have condemned the government. Let us come back to the Amber side now. These people said they were fighting. Initially, they said they were fighting to protect the rights of citizens of the Northwest and Southwest. With what is happening now, can we still talk about protection of the rights of the people living in that part of the country? Mr. Lasha, Fongodi Dinka, who created Amber, is in the United Kingdom. So Fongodi Dinka did not ask any person to go around and be killing people. We should stop pretending and putting anything under the umbrella of so-called Amber. Criminals are committing crime in Cameroon. Call them criminals. Don't call them Amber. Because I know the
the man who created Amber is in the United Kingdom. He has never sent any person to kill people. There's a difference between criminals and most of those people. You are a journalist. Go and interview them. Are they fighting for people? If people ask these poor women to give them money, you're asking them to pay, how do you call it? Is it a levy or what? Are they fighting? They are not fighting for the people. You should distinguish criminals. When criminals goes around doing things, we should not lay the blame and say, oh, these are blah, 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 fighting for. Those people are not fighting for any people. Interview them. Bring them on your program. Ask them if they know what is Southern Cameroon. Ask them if they know what is fighting. They don't even know. These people are local people who don't have any clue about Anglophone fight. They are taking advantage of the chaos, the entropy in that country, and they are committing crime. You should call a spade a spade. They are criminals. So what about this school? Network is in London. He lives here. He created Amber. He's not going around saying that they should kill people. So why are those people doing what they are doing there? They are criminals. Stop. They are not fighting for us. How can you go and meet a villager in a village? You say he's fighting for us. He's not fighting for us. They are criminals. Call a spade a spade. Maitre, let's now talk about the people who initiated this thing. You've been talking about Ngodi and the rest. What about some of you that motivated these people to go in for the struggle without full education, without fully educating them? When I say you, I'm talking about those that are in the diaspora. Those that are in the diaspora, some of them who are parading themselves. Mr. Lasha, yes. Ever since I was in Cameroon, we had no English university. I said, let's have an English university. Mr. Bia gave us an English university in Boya. We had no GCE, but I said we want GCE, but Mr. Bia gave us. So I don't motivate any person to go and commit a crime. When I know I live in a country where my constitutional rights are not protected, I protest. And if people, they don't understand what other people are doing, they take advantage of it because the police or the system is weak. That's their problem. If today people are maltreated in Cameroon, if journalists are arrested, if teachers are arrested, if lawyers are arrested, I will protest. And once they release them, I stop. That's what I do. At the end of the day, some people might take advantage of it. That's what I'm saying. People took advantage of a genuine fight, and most of them, if I motivated somebody to go and fight, if I would have had that power to say, oh, stop fighting, they will stop. So those people are criminals, they are thieves. They are doing what they are doing. It's not because of us. So we cannot stand and say, oh, people are doing blah, 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 arresting people or whatever because they were not motivated. If I did something, I stopped long ago in April 2017. I stopped what I was doing. There was no war then. So why are they fighting? Why are they killing people? Why are they kidnapping people? They are criminals. Mr. Lasha, when I was in Cameroon, this is what used to happen. Criminals used to be afraid of the population. Now the population is afraid of criminals. The things have changed in Cameroon. Before, a criminal will run away when they see people. Now they are in control and they use what you call Amber as a pretext to commit their crime. Since how many years today? 6 years ago. Have you ever heard about a criminal in Cameroon? We don't see criminals anymore because all of them, they have looked for an excuse to hide under what they call Amber. They are not fighting public. Okay. I keep on repeating on your program. If they are fighting for the interest of English-speaking Cameroonians, they should be fighting and going to Yaoundé. They shouldn't remain in the province. They shouldn't remain there in the regions. What are they doing in the region? Let them go to Yaoundé. Okay. Because they are fighting with Mr. Bia. Mr. Bia is not in Northwest and Southwest region. So at the end of the day, instead of us encouraging it and encouraging criminals to say, oh, criminals, they are Amber. They are not Amber, they are criminals. Call them the way who they are. Okay. They are criminals. Okay, they are taking advantage of the chaos, of the confusion that's in our country. They have taken advantage and they are criminals. End of story. Okay. Nobody will hurt a citizen, a civilian in that country, a mother. You will not arrest them. But what are they doing? Poverty, crime is no excuse. What they are doing, they are criminals, and you cannot say it's an excuse. What are those parents, those mothers, those old women, what have they got to do with your fight? Call them criminals. Stop hiding them under the pretext that they are Amber. They are not Amber, they are criminals. Okay.
Maxi Kongwe, you listen to Maître Alex talk about the women, les femmes qui ont été kidnappées par les Ambazonis à Big Babanki. Avant d'arriver à votre question, j'étais en train de faire un développement parce que vous avez posé une question très importante tout à l'heure sur les propos haineux et la décision que le ministre a pris de taper du poing sur la table. J'étais en train, vous avez posé un droit accusateur sur les politiques. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, je vais vous le démontrer. Je vais vous dire très rapidement qu'il y a une vidéo qui était très virale. Je ne sais pas si elle est vraie ou elle était fausse, d'Amadou Ali, qui passait et qui disait « Aucun Bamileke ne peut être président de la République du Cameroun ». Et l'arrivée de le professeur Maurice Kamto au pouvoir, les gens qui ne se lèvent pas en politique, c'est-à-dire certains citoyens comme nous qui ne se lèvent pas en politique et qui sont de la même région que le professeur Maurice Kamto, se sont alignés directement derrière le MSC. Ce qui a créé une explosion de haine dans la société. Donc vous êtes en train de dire que c'est le MSC? Non, non, je ne dis pas que c'est le MSC. Et il y a un truc, il y a une chose qu'on vend au peuple en disant que la majorité des ministres sont du village du président de la République. Moi, je vais vous dire, là, je vais vous surprendre. Je suis du Sud. Je mets quiconque au défi de citer 7 ministres dans ce gouvernement qui sont du Sud. La majorité des ministres sont au centre et à l'ouest. Donc, nous ne devons pas nous combattre entre nous les communautés. Et cette manière de faire cette déclaration amène les peuples à se radicaliser contre ce qu'on considère comme les frères du président de la République. Ce n'est pas pour défendre le président de la République, c'est pour vous montrer d'où sort la haine, comment le politicien arrive à manipuler le peuple pour établir la haine comme système politique. Nous disons une chose, nous sommes appelés à vivre dans ce pays tous ensemble, que ce soit sur la diaspora. C'est pour ça que l'honorable Cabral Libi, qui sort d'une longue visite, veut s'adapter à un État fédéral que nous appelons le fédéralisme communautaire. C'est-à-dire, c'est la décentralisation aboutie. Qu'on nous a promis depuis, on n'en arrive pas. On prend des exemples de temps en temps. Et nous avons un projet de société qui est vulgarisé par un ouvrage qui est intitulé le fédéralisme communautaire, que les gens ne lisent pas, mais passent autant à critiquer. Nous devons travailler tous ensemble pour que ce genre de propos n'existe plus et que la haine entre les peuples n'existe plus. Maintenant, quand je l'ai dit, à préciser ma pensée, je reviens sur votre question. Vraiment, la première des choses que je devais dire ici, les peuples du nord-ouest et du sud-ouest ne se reconnaissent plus derrière leurs élites. Et ça, ce n'est plus un secret de polichinelle. Et il est inadmissible que depuis 7 ans, bientôt, que la guerre est dans ces zones, dans ces 2 régions-là, que le président de la République ne s'est pas déplacé pour aller dans ces zones-là. Ça montre à dessein. Si s'est déplacé, ça devait changer quoi? Ça pouvait changer quelque chose. C'est le père de la nation. Il est là pour protéger. Vous n'allez pas. Ça ne se fait dans... il a fait les sorties médiatiques, non? Les sorties médiatiques ne suffisent pas. Quand vous avez un frère qui a perdu son fils et que vous l'appelez au téléphone, vous n'allez pas là-bas. Ce n'est pas la même chose. Si vous y allez, c'est autre chose. C'est de la chaleur que vous apportez à cette personne-là. Et s'il est le président de tous les Camerounais, puisque la Cour constitutionnelle l'a statué, il doit aller au chevet de ces 2 régions, toucher du doigt. Et je vous ai dit ça ici dernièrement. Nous tous, nous parlons sur des problèmes périphériques parce que personne d'entre nous n'y va, parce que c'est inaccessible. 2 régions qui vivent depuis un moment sous la crise, sous les balles qui crépitent, sur tout ce qui crépite. Aujourd'hui, c'est des femmes. Et j'en appelle ici à la population du nord-ouest et du sud-ouest, aux élites du nord-ouest et du sud-ouest, qui devaient se lever comme un seul homme et dire stop, là vous poussez le bouchon trop loin. Si on ne le dit pas, et si on ne le fait pas, et si on ne le dit pas devant vos médias, si on ne le dit pas dans les presses, dans les réseaux sociaux, et qu'on veut juste manipuler la population avec la haine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui bénéficient de cette guerre, de ces bandits, comme l'a dit Maître. Et je suis... notre conscience comme on n'a plus de conscience au Cameroun. C'est pour ça que... Our sense of patriotism.
Il n'y a plus de conscience au Cameroun, Monsieur Lasha. Must we be manipulated by politicians and whoever? La moralité, we just accept to be manipulated? La moralité, Monsieur Lasha, a foutu son camp malheureusement. C'est pour ça que je vous ai dit dès l'entame de l'émission que nous devons arrêter d'être des habitants. Nous devons être des citoyens. Qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, c'est celui qui s'engage pour son pays, qui est prêt à mourir pour son pays. Et c'est pour ça que l'honorable Cabral Libi lutte pour la double nationalité. C'est bien d'être de l'autre côté et de dire, oui, il faut faire ça, il faut faire ceci. Mais venez au Cameroun pour que nous travaillons. Venez au Cameroun pour que nous aidons l'édifice Cameroun à sortir des dérives, des bas-fonds où il se retrouve actuellement par ceux qui nous gouvernent. Okay. Et nous travaillons dans ce cas-là parce que notre devise première, c'est le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Okay, thank you for coming. Maître Alex, your last word on this issue of xenophobia and hate speech in Cameroon. We are almost ending the program. Lasha, you're talking about what, hate speech? Yes, your last word. Yeah, my last word is that the government should govern because there are laws and institutions that allow us to govern. And I would like to tell Mr. Is it Max there that there is double nationality in Cameroon. I don't know why we keep on saying there is no double nationality. If you look at all the footballers, there is. You might be talking about selective. No, Maître. Maître Alex. You accept other people to. Once as you accept other people who have foreign nationality, president, in case law, it means there is double nationality. No, that is just a few cases. Other people like Etape, they complain double nationality in Cameroon. It's legal. It's called precedent in law. We shouldn't be asking for something that's already exists. Thank you, Maître Alex. I should let Cameroonians know that there is no nationality already. Okay, thank you for coming. Thank you too much for coming. Okay, thank you Lasha Kisley, thank you Quentin. Merci une fois de plus. Nous sommes très heureux de se retrouver ici tous les jours de la semaine pour débattre des problèmes de la République et merci pour la visibilité que vous faites à mon parti, le PCN. Thank you to televiewers of My Media Prime Television for taking our time to watch the second edition of the program for the week, produced for us by Christain Tebong. We were Etape, Quentin and myself, Lasha Kinsley, wishing you a great day ahead. Hoping to be back tomorrow for another fresh edition of the program. Bye-bye from this end.